Hello everyone, our subject is financial management. We already start our sum of leverages in which today we are going to discuss about sum number 2. The following figure related to companies of P Limited and Q Limited. Sales is given, clear. Then variable cost, contribution, fixed cost. Sales minus variable cost એટલે શું મળે? Contribution minus fixed cost એટલે EBIT, earning before interest and tax minus interest. એટલે શું મળશે? અર્નિંગ બિફોર ટેક્સ પીબીટી ઓર ઈબીટી. ક્લિયર? કોઈ પણ કહી શકો. સો પી લિમિટેડ 500 minus 200 300. ક્લિયર? And Q limited, so you have to calculate OL, operating leverage. Clear? You have to calculate OL, FL and CL, means operating leverage, financial leverage and combined leverage. જ્યારે percentage change એવું ના આપેલું હોય ત્યારે કઈ ફોર્મ્યુલા યુઝ કરવાની? સિમ્પલ. ક્લિયર? And to comment on the risk position, leverage એટલે શું થશે? risk. Clear? So here is particular. Clear? Sum number 2, particular, P limited and Q limited. પહેલા તો તમારે સ્ટ્રક્ચર તો બનાવી જ લેવાનું. ક્લિયર? પછી ફોર્મ્યુલા યુઝ કરવાની. તો સેલ્સ, here is sales is given, clear, 500 to sales is given 500 and 1000, P limited and Q limited. Clear? So here is sales is given 500 lakh and 100 minus variable cost. So variable cost is given, that is 200 and 300. Clear? So here is variable cost 200 and 300. તો minus sales minus variable cost એટલે શું મળશે? contribution. કેટલું મળશે? 500 minus 200 એટલે 300. 1000 minus 300 એટલે 700. Then minus fixed cost. Clear? So here is fixed cost 150 and 400. So earning before interest and tax 150 and 300. Clear? Then interest કેટલું આપેલું છે? That is 50 and 100. So here is EBT or PBT, earning before tax or profit before tax, 100 and 200. So you have to find three leverage. જ્યારે percentage change ના કીધું હોય ત્યારે simple formula use કરવાની. તો કે operating leverage ની formula શું છે? contribution upon EBIT. So P limited માં contribution કેટલું મળ્યું? 300 divided by EBIT. EBIT કેટલું છે? EBIT, earning before interest and tax, 150. So divided by 150 is equal to 2. Q limited માટે same 700 અને EBIT કેટલું છે? 300. Clear? So 2.33. Then second leverage, financial leverage. Clear? So here is formula. First we have find operating leverage. Clear? એની formula contribution upon EBIT બંને માટે, P limited માટે અને Q limited માટે. Same second formula, financial leverage, EBIT divided by EBT. તો P limited માં EBIT કેટલું છે? 150 divided by EBT. P limited માં જ. ક્લિયર? પહેલા ફર્સ્ટ આપણે શેનું ફાઇન્ડ કરી છે? ઓન્લી P limited. તો P limited માં EBT કેટલું છે? 100. તો 150 divided by 100 એટલે 1.50. સેમ Q limited ની કોલમ જોવાની. તો Q limited માં EBIT કેટલું છે? 300 divided by EBT કેટલું આપેલું છે? 200. So 300 divided by 200, 150. Clear? Same here is combined leverage. Combined leverage તમે બે રીતે, you have to find combined leverage in two ways. Combined leverage ની formula or operating leverage multiplied by financial leverage. Combined leverage એટલે operating leverage multiplied by financial leverage. તો P limited contribution divided by EBT. contribution P limited ની કોલમ જોવાની first 300. EBT કેટલું છે? earning before tax 100 એટલે 3. Q limited માં Q limited, here is contribution 700 divided by EBT કેટલું છે? 200. So 3.50. Clear? So ડિગ્રી ઓફ કમ્બાઇન્ડ લેવરેજ તમે બીજી રીતના પણ ફાઇન્ડ કરી શકો, ઓર કમ્બાઇન્ડ લેવરેજ, ઓપરેટિંગ લેવરેજ મલ્ટીપ્લાઇડ ડિગ્રી ઓફ ઓપરેટિંગ લેવરેજ મલ્ટીપ્લાઇડ બાય ડિગ્રી ઓફ ફિનાન્શિયલ લેવરેજ. સો 2 here is 2. ક્લિયર? P limited માં કેટલું છે? 2. then 1.50. so 2 multiplied by 150 is equal to 3. Clear? Then Q limited, so it is Q limited 2.33 multiplied by 150, so 350. Clear? So
So here is there, this is the sum number 2, clear, and you have to make comment. So here is comment, operating leverage. Generally here is leverage નો meaning શું થશે? risk. So here is operating leverage. એમાં P limited માં કેટલું છે? 2 and Q limited માં 2.33. So operating leverage is higher for Q limited as compared to P limited. So here is in Q limited there will be a higher operating risk. લીવરેજ નો મીનિંગ શું થશે? રિસ્ક. તો ઓપરેટિંગ રિસ્ક કેમાં વધુ હશે? ક્યુ લિમિટેડ માં. આને શું કહેવાશે? યુ હેવ ટુ મેક કમેન્ટ, ક્લિયર, ઓપિનિયન. ધેન ફિનાન્શિયલ લીવરેજ. સો બોથ risk 1.50 and 1.50. So here is same, clear, for both firm. Financial risk is same for both company. Then combined leverage 3 and 3.50. તમે બે રીતે ફાઇન્ડ કરી શકો. Either use formula or operating leverage multiplied by financial leverage. So 3 and 3.50. So સેમાં વધુ છે risk? 3.50. So combined leverage is higher for Q limited as compared to P limited. So is exposed to higher business risk. Clear? So this is the sum number 2. You have to calculate in your books. If you have any doubt or query, it is totally structure based and formula based sum. If you have any doubt or query, then you can message me. Clear? Thank you.